Hi friends, வணக்கம். நாம இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா actually ஏற்கனவே கேமரா அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்திருந்தோம். ஸோ இப்போ அதோடைய பார்ட் 2ல இருக்கும். ஏன்னா அதில் ரொம்ப லென்த்தியாக பேச வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ரெக்கார்டிங்லேயே அது ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே போச்சு. அதெல்லாம் எடிட் பண்ணியே 15 நிமிஷம் வந்துச்சு. ஒரு சில விஷயம் இதில் நான் சொல்லி ஆகணும், அதெல்லாம் மிஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வீடியோட கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி ஆகணும். ரெண்டாவது அதை எப்படி ட்ரைபேடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ஸோ அதெல்லாம் நான் இதில் ஆட் பண்ணி ஆகணும். அதனால தான் ரெண்டாவது பார்ட் வீடியோ போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு. இல்லைனா அது ஒரு வீடியோவிலே முடிச்சிருக்கலாம். இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நான் இந்த பார்ட் 2வை அதே கேமராவில் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதில் எப்படி கிளாரிட்டி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ரெண்டாவது இதில் நான் மைக் கனெக்ட் பண்ணலை, இதில் இருக்கிற மைக்கில் தான் பேசிகிட்ருக்கோம். இந்த வீடியோவில் இந்த கேமராவுடைய மைக் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு அடுத்து வர எல்லா வீடியோலையும் நம்ம சேனலுக்கான மைக்கை வாங்கியாச்சு, அந்த மைக்கில் தான் பேசுவோம். ஸோ எதிர்வரும் வீடியோக்கள் அனைத்தும் ஒளியும் மிக துல்லியமாக கச்சிதமாக இருக்கும். ஏன்னா தூய தமிழ் பேசுகிறீங்களா, பேசாதீங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துல அது தெரிஞ்சதை பேசுகிறேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோவை உங்களால் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும். அப்படியே நம்ம சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஏற்கனவே இந்த வீடியோட ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த கேமரா வாங்குறதுக்கு எனக்கு 3 பேருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கள் மாமா ரமேஷ் பாபு, ஏன்னா அவர் தான் இந்த கேமராவை எனக்கு சஜஷன் பண்ணது. ரெண்டாவது V2K லாகர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி தமிழ் சேனல், அதில் இருக்கிற நண்பர் வினோ பிரதர், அவருக்கு நான் ரொம்பவே தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேமராவை பற்றி தமிழில் தேடி பார்த்ததில்ல, அவர் தான் ஃபிங்கர் ட்ரிப்பில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக, எவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு சின்ன பசங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கற்றுக்குட்டியான எனக்கும் ஈஸியாக புரிய வச்சவர் அவர் தான். ஸோ அதனால் அவருக்கு நான் ஸ்பெஷலாக தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். மூணாவதாக சொல்ல வேண்டிய நபர் யாருன்னா, இந்த கேமராவை நமக்கு கொடுத்தவர், அவர் பேர் பிரசாந்த். இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன், இருந்தாலும் ஒரு தடவை நான் சொல்லிக்கிறேன். அவர் தான் நமக்கு இந்த கேமராவை ப்ரெசென்ட் பண்ணார், சேல் பண்ணார் சொல்லலாம். ஏன்னா அப்படி ஒரு கண்டிஷனில் கொடுத்தாரு. நான் அந்த வீடியோவும் எடுத்திருக்கேன், பாருங்கள். அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் அந்த கேமரா. ஒரு ரொம்ப பெரிய யூசேஜெலாம் இல்லை. மிஞ்சி போனால் ஷட்டர் கவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1008 கிட்ட தான் எடுத்திருப்பார் ஷட்டர் கவுண்ட்டு. ஸோ அப்போ அது எந்த அளவுக்கு யூசேஜில் இருந்திருக்கும் பாருங்கள். அது இல்லாமல் நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ண இடம் பார்த்திங்கன்னா மதுரையில் போயிட்டு மாட்டு தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கி, அதுக்கப்புறம் நைட்டு அங்கே ரூம் புக் பண்ணி, அப்புறமா மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போய் கேமரா வாங்கினேன். ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே சின்ன சின்ன கிளிப்பாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்கள். அந்த ஃபோட்டோ பண்ண பிரதரும் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்ப்போம். அடுத்து கேமரா எப்படி இருக்குன்றதையும் பார்க்கலாம் வாங்க. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's
today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவர் தான் நமக்கு கேமரா கொடுத்தவர். இவர் பேர் தான் பிரசாத் ப்ரோ. இவர் மதுரையில் ஒரு ஜுவல் ஷாப் வச்சுருக்காரு. அந்த ஷாப்போடைய டீட்டெயில்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். சப்போஸ் நீங்கள் மதுரையில் இருக்கிற நண்பர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ஷாப்பில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் நேம் சொன்னிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவர் செக் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்த வீடியோ இது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா அன்லைக் பண்ணுங்கள். என்ன ரீசன் சொன்னீங்கன்னா அதை எதிர்வரும் வீடியோக்களில் நான் திருத்திக்கிறேன், கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதை அடுத்த நல்ல ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.